Freedom Pioneers of Africa. Hujambo msikilizaji wetu, hii ni Radio Fadhila ikikutangazia kutoka Masasi, Tanzania. Tunakuletea kipindi cha Freedom Pioneers of Africa. Kukuletea hayo utakuwa na mimi mtangazaji wako Edwin Mpokasye. Matangazo yetu haya yatakujia kwa lugha mbili, ya Kiingereza na Kiswahili. If you're a budding entrepreneur, interested in innovation within the African context, or just curious about digital developments on the continent, then maybe you should join the conversation with Freedom Pioneers of Africa. Catch weekly radio broadcasts where local community changemakers meet with global connectors to see how we can shift Africa's big thoughts into great opportunities. Tune in weekly from the beginning of May to the end of July 2022 and learn to innovate, improve, and implement change in your community whilst becoming a Freedom Pioneer of Africa. This initiative is proudly brought to you by the Friedrich Naumann Foundation for Freedom in Africa. Habari njema kwa wasikilizaji wetu. Kwa wale wanaovutiwa na uvumbuzi ndani ya muktadha wa Kiafrika ambao una hamu tu ya maendeleo ya kidijitali katika bara la Afrika, basi unapaswa kujiunga na mazungumzo na wanzilishi wa uhuru watetezi wa Afrika. Pata matangazo ya kila wiki kutoka Radio Fadhila kuhusu mabadiliko ya kijamii, ili kukutana na kuunganisha na watu mbalimbali kimataifa, kuona jinsi gani tunaweza kubadilisha Afrika, changamoto na matatizo makubwa kuwa fursa kubwa. Sikiliza kila wiki kuanzia siku ya Jumatatu na Jumanne, Alhamisi na Ijumaa, saa 3 kamili za asubuhi mpaka saa 3:15 za asubuhi, kuanzia mwanzo wa Mei hadi mwisho wa mwezi Julai 2022. Lengo letu ni kuvumbua, kuboresha na kutekeleza mabadiliko katika jamii yetu ili kuwa watetezi wa uhuru wa Afrika. Mpango huu umeletwa kwenu na shirika la Frederick Naumann Foundation kwa ajili ya uhuru na utetezi katika Afrika. Freedom Pioneers of Africa. Katika mwendelezo wa vipindi vyetu, basi tutakutana na wabunifu kutoka jamii zetu wakikutana na global connectors kuangalia jinsi Afrika na kuelezea mawazo makuu katika kuleta fursa mbalimbali. Matarajio ya Afrika yanatazamwa kwa namna tofauti na isiyotarajiwa. Afrika ya sasa imejaa mambo mbalimbali, ikiwa tajiri katika nyanja ya uchumi na mtazamo mpya wa maendeleo. Shirika la Frederick Naumann Foundation for Freedom ni taasisi yenye mtazamo chanya ambayo inasaidia ubunifu na sera chanya barani Afrika na ulimwenguni. Kutana nao katika mitandao ya kijamii. Tutasikia kutoka kwa mtangulizi wa kweli katika ubunifu ambaye lengo lake ni kurejesha uhuru na hadhi ya watumiaji wa vitimwendo. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa 15% ya watu wanaoishi katika ulemavu ulimwenguni, 2 mpaka 4 wanakumbana na ugumu wa viti vya kufanyia kazi. Ripoti ya kwanza ya Shirika la Afya Duniani kutolewa kuhusu walemavu na kuhusu hali inayowakabili watu wanaoishi na ulemavu ulimwenguni. Moja ya ujumbe huu uliotolewa unasema kuwa watu wenye ulemavu wanakumbana na vikwazo vingi katika kupata huduma, afya, elimu, ajira, usafiri, pia jinsi ya kupata habari, hii ikimaanisha kuna fursa ya ubunifu. The first ever WHO World Bank World Report in 2011 on disability reviewed evidence about the situation of people with disabilities around the world. One of the main messages stated that people with disabilities face widespread barriers in accessing services, health, education, employment, transport, as well as information. Na moja ya mapendekezo yao ilikuwa ni kuwekeza katika programu na huduma kwa watu wenye ulemavu. Katika vipindi vyetu hivi utaweza kujinyakulia zawadi ya shilingi 140,000 kwa kushiriki kwako mwishoni mwa kila mwezi katika mada husika. Na sasa basi tumsikilize Protea Mavugu kutoka Afrika Kusini, ambaye amegundua au ni mbunifu wa kiti cha paratube, yani kiti cha mtimwendo aina ya paratube. I created the paratube because I wanted to restore dignity and independence to people who are wheelchair bound. My name is Protea Mavugu from Pretoria, South Africa, and I am a Freedom Pioneer of Africa. Freedom Pioneers of Africa.
So I was born on 3rd of February 1988 to a woman called Anna Munyadziwa Mavungu. And she worked as a domestic worker at an Indian family home in Lodium. That's where I grew up. I was on a holiday with my cousins. We went to Durban and we had a little party and I fell off a 3-story building. And I fractured my pelvis and my arm. And I was in hospital. The day I remember that they rushed me to hospital and I actually stopped breathing. And the nurse rushed me to ICU. I had this ventilation on me, and there was a light, but it wasn't too dark, it wasn't too bright. And all the light said to me is, you have a purpose. So I knew that I needed to change the situation because I remember the one day when I was in hospital, the nurse came to me and I needed to use the bathroom. So she lifted up my backside and she put a bed pen underneath. So the bed pen is basically a steel circle shaped into a toilet to allow a person who is bedridden to use the toilet. So it's like a portable toilet. And she left me on the toilet for close to 35 minutes to 45 minutes, and I was in excruciating pain. And I was so angry because I'm on a metal surface. I'm not supposed to be on a metal surface. I'm supposed to be completely on a bed where it's soft. And I can't even explain to you what pain I went through. And then after that, I started going to physio. I started looking at the drip. There's like drip pipelines running through the drip. I looked at all the physio equipment that was around me, and I looked at how the physio was helping me, lift me off and onto the wheelchair. I thought to myself, there could be a device that I could collectively make from every existing product that I've been using thus far. So my first initial idea was a piping running from the bed pen that's on a actual wheelchair that fits into a wheelchair, so the person doesn't sit on the metal area, with the piping running into the toilet, and the toilet has a suction device that pulls everything into the toilet so the person doesn't have to leave the wheelchair. But then I realized it's going to be too expensive for me to do that, so why not make a seating that converts into a toilet while the person is seated on the toilet. No metal bars to it, stops you from having a lumbar spine scoliosis, which I suffer from right now. Breathable material so you don't have any sores while sitting on the wheelchair, and as well as you can wipe it so it will convert. Once the wheelchair is closed and the wheelchair opens, you put in your disposable biodegradable bags and you can relieve yourself. One night as I was working at a telecommunications company, I wrote a letter and I CC'd every single PA of the ministerial line in South Africa at the union buildings. The Minister of Technology replied to me within 24 hours and says, there's a company called Technology Innovation Agency. And I applied to the Technology Innovation Agency and they gave me my first funding round of R1 million just based on the concept idea. And then I invented the Paratube. So some of the challenges that I faced in creating the Paratube was finding the existing ecosystem we have within South Africa for entrepreneurs and innovators. Understanding the institutions that actually fund our products, understanding the institutions that give us knowledge on how to run a business and a scalable and viable business, and as well as knowing where in Gauteng or where within South Africa is these hubs based so that we can approach them and find out, get more resources from them in order to take our products to life. My ultimate goal with the Paratube is to see somebody using it and saying this actually works for me. And also at the same time, changing at least 1% of the world's population that uses wheelchairs on a daily basis. What I need right now is the funding in order to move forward so that my last beta type can be created by my outsourced manufacturers and that we can start launching this product and selling it. So what we need right now as PRD Logical Solution is donations or investors to come into the company. And that's investors with the knowledge, the passion, and the know-how to make sure that PRD Logical Solutions actually gets their vision and their mission correct. Freedom Pioneers of Africa. Poritia Mavungu yeye mwenyewe anasema alipata ajali ambayo ilimfanya atumie kitimwendo na hakuweza kwenda chooni mwenyewe, ilimlazimu kuomba msaada kutoka kwa mama yake. Alijifikiria sana
na ndipo akajiwa na wazo la kutengeneza paratube, ambayo kiti ambacho kitaunganishwa katika kiti mwendo na mifuko iliyojengwa kama choo. Mtumiaji anahitaji tu kusukuma sehemu ya kiti chake mbele na kukifungua, na hii kufanya kuwa ni choo. Asema baada ya kupata ajali hiyo, alijifikiria sana mwenyewe. Baada ya kuwa na sonona na kupoteza uhuru, alifikiria sana, na ndipo akajiwa na wazo la kutengeneza paratube, ambayo kitaunganishwa katika kiti mwendo kukiwa na mifuko iliyojengwa kama choo. Mtumiaji anahitaji tu kusukuma sehemu ya kiti chake mbele na kukifungua, na hii kufanya kuwa ni choo. Utaweza kujinyakulia zawadi ya shilingi 140,000 kwa kushiriki kwako mwishoni mwa mwezi kwa ushiriki wako katika mada husika. Na sasa tusikilize mahojiano maalum kati ya Protea Mavungu na Global Connector Bianca Pretorius. Basi tutaweza kusikiliza mahojiano maalum kati ya Global Connector ambaye ni Bianca Pretorius akimhoji Protea Mavungu. Lakini kwako wewe msikilizaji, tuambie unafikiria nini ubunifu huu wa Protea unaweza kufaulu? Yaani kwa jinsi kiti hiki mwendo maalumu alichokitengeneza kwa watu ambao wenye ulemavu. Na ni kwa sababu gani? Basi baada ya haya yote tukutane na mshauri wa Protea kutoka kwa Global Connector Bianca Pretorius, na mgeni wetu anaanza kwa kumpa ushauri kuhusu teknolojia ya kidijiti na ubunifu. Hebu tuangalie ni nini Bianca atafanya kuona kazi ya Protea aliyotengeneza paratube inakuwa na mafanikio. Freedom Pioneers of Africa. Portia, hello. Hello, this is Bianca Pretorius calling from Germany. I'm a startup pitch coach and I've seen your invention and I would love to talk to you about paratube. Is that okay? Wow, this is amazing. Yes, it will be my honor, please. Fantastic. So after seeing thousands of inventions and innovations and tech ideas throughout the world, I thought paratube is such an interesting thing. So let me get this right. You went and you had an accident and you had the hardship of people in wheelchairs yourself, and then you invented this idea. And what happened the last years? Why is it not already in every hospital out there? You know, in the beginning, when I came up with this idea, I did not know, firstly, I would be an innovator. Secondly, I didn't know I was going to start a business. So, you know, the research and development of trying to actually get the support that you quite need within, your space of how you're going to move forward with the idea. I did not know of any incubator or any grant system that we had within South Africa that could actually help me move my idea forward. So during these years, we've been going through numerous testing. We've been raising funds for, which is still hard, to get our product to the last prototype level so we can retest it for the third time. And we're getting feedback from, potential buyers as well as doctors and nurses and other people that's been in the situation as well. And also taking into consideration that this is a product for a human being. So there's a lot of things we have to take into consideration for that as well. And with regards to, IP and trademarks, that also takes a lot of time, but we have to make sure that the product, the IP is also protected. So that has been our main reason why we haven't reached the market as yet. You have this product that works and that does not exist in the market yet globally. If one Googles it, and I Googled it for a few minutes, it's not foundable. So the problem is unsolved and you have the solution in your hands. That means the next step is that people that deal with this in their professional life know about this existence. So it's probably less the end consumers and people that watch television. That's also nice for, getting to know you and be inspired. But business-wise, the step 2 is get a video, maybe a pitch deck, maybe a 5-minute pitch ready, showing the product, demonstrating the usage of the product in the most specific and even shockingly way that people understand how it works, and then send it to people that you can find on LinkedIn, that you can find on even Facebook, any hospitals you can get your hands dirty with to talk to. And then maybe the last step would be to see whether you can team up with people, that you're not alone and that you can get the hardships of getting your product in this conservative old school market is not being able to tackle by this young woman alone.
but together with the Diversify team that speaks the culture, because in the end, your product makes sense. That's the only thing that counts. And there's just one other question I would like to ask you, ma'am. Do you have any advice, personal advice for me in terms of the soft skills that I need to work on or that I need in order to be a successful entrepreneur and hopefully reach the global market? Yes, let me try. So I would say in the entrepreneurship, the core and the foundation of everything is that the founder is determined to get this baby into reality, to get this to the market. What I was wondering is, because the different market segments of software or hardware in medtech or in fintech are so wildly different that as an entrepreneur, you basically need to be able to almost shape-shift your personality. Knowing truly who you are and why you do that will always be at the heart of everything. But it probably doesn't need to be the thing that we put outside, because not everybody rings the same bell when they hear that story. So I would look into yourself from all the different personality traits you have. The persistent entrepreneur that won't leave the door until she speaks to the right person that can do the decision. And also the empathic listener that listens to the users and wants to actually help the human. And then the creative growth hacking entrepreneur that knows, okay, I'm going to tap to this and make here a deal that she does help me with the business development. So these different personas that all of us humans have within ourselves. We're not just Anna, the person who's always this, or Mike, the person who's always like this, but we are so diverse inside of ourselves that I would cultivate those different little Power Rangers you have within inside yourself and then play them according to need. That means the soft skill of being adjustable to what lies in front of you and let go of the own identity that you think you are in order to get what you want. I already added you on Instagram and followed I followed the company. So I'm happy to talk to you whenever, and hopefully soon we see this product everywhere. I pray so too. Thank you so much, Bianca. My absolute pleasure. All the best and love to you to Pretoria. Love to you too in Germany, Berlin. Goodbye. Bye-bye. Ciao. Freedom Pioneers of Africa. Basi kama nilivyozungumza hapo mwanzo kwamba tutaweza kusikiliza mazungumzo kati ya Portia na Global Connector Bianca Pretorius, ambaye yeye ni coach ambaye anampa ushauri wa ndani kabisa unaohusiana na teknolojia na ubunifu. Sasa kwa wewe msikilizaji ambaye tumekupa haya maswali mawili machache, je, una maoni gani? Unaweza kututumia ujumbe kwa namba yetu ya simu 0622562231. Nitarudia 0622562231, au kwa ujumbe wa WhatsApp wa maneno kwa namba 0636278197. Nitarudia 0636278197. Basi kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba unaweza kujishindia kiasi cha randi 100 sawasawa na shilingi 140 za Kitanzania kwa kupitia ushiriki wako katika kutuma ujumbe kuhusiana na mada ambayo tumeielezea. Baada hapo tunakaribisha simu kutoka kwa wasikilizaji wetu. Kwa kushiriki kwenu unaweza kunyakulia kiasi cha randi 100 za Afrika Kusini sawa na shilingi 140. Je, ni nini maoni yako juu ya Paratube? Unafikiri ubunifu wa Portia utafaulu? Na ni kwa sababu gani? Unafikiri ni kwa sababu gani teknolojia hii inabidi kuboreshwa ili kuwasaidia watu wenye ulemavu? How do you think technology can be improved to support people living with disabilities? Kama ungekuwa wewe na unaweza kubuni teknolojia ya jinsi ya kuwasaidia wenye ulemavu, ingekuwaje? If you were to create a technology to assist people living with disabilities, what would it be? Na kingine, what are the innovations gaps in your community? Can you think of something that your community needs? Kuna utofauti gani katika jamii au jumuiya yako? Unaweza kufikiri kitu au jambo ambalo ungependa libuniwe au kibuniwe na watu wenye matatizo katika jumuiya yako. Tutumieni ujumbe wa sauti
na uweze kujipatia randi 750. Jishindie fedha taslimu kutoka Freedom Pioneers of Africa, mbunifu kutoka jamii yako. Tuma WhatsApp voice note ukimpendekeza mbunifu, ukieleza anafanya nini kuboresha jamii yake. Shindano hili litaenda mpaka Julai 2022. Unaweza jishindia randi 750 kila wiki. Anza na jina lako, yani wakati unaporekodi voice note ya WhatsApp, anza na jina lako, taja redio unaoshiriki na rekodi, alafu tuma kupitia WhatsApp namba 0636278197 na utajishindia randi 750 na kuwa kiunganishi katika jumuiya. Mpango huu umeletwa kwenu na Frederick Naumann Foundation for Freedom in Africa. Kutana nao katika mitandao ya kijamii. Asanteni sana na tukutane mpaka juma lijalo. If you're a budding entrepreneur, interested in innovation within the African context, or just curious about digital developments on the continent, then maybe you should join the conversation with Freedom Pioneers of Africa. Catch weekly radio broadcasts where local community changemakers meet with global connectors to see how we can shift Africa's big thoughts into great opportunities. Tune in weekly from the beginning of May to the end of July 2022 and learn to innovate, improve, and implement change in your community whilst becoming a Freedom Pioneer of Africa. This initiative is proudly brought to you by the Frederick Naumann Foundation for Freedom in Africa. Habari njema kwa wasikilizaji wetu. Kwa wale wanaovutiwa na uvumbuzi ndani ya muktadha wa Kiafrika ambao una hamu tu ya maendeleo ya kidijitali katika bara la Afrika, basi unapaswa kujiunga na mazungumzo na wanzilishi wa uhuru watetezi wa Afrika. Pata matangazo ya kila wiki kutoka Radio Fadhila kuhusu mabadiliko ya kijamii, ili kukutana na kuunganisha na watu mbalimbali kimataifa, kuona jinsi gani tunaweza kubadilisha Afrika, changamoto na matatizo makubwa kuwa fursa kubwa. Sikiliza kila wiki kuanzia siku ya Jumatatu na Jumanne, Alhamisi na Ijumaa saa 3 kamili za asubuhi mpaka saa 3:15 za asubuhi, kuanzia mwanzo wa Mei hadi mwisho wa mwezi Julai 2022. Lengo letu ni kuvumbua, kuboresha na kutekeleza mabadiliko katika jamii yetu ili kuwa watetezi wa uhuru wa Afrika. Mpango huu umeletwa kwenu na shirika la Frederick Naumann Foundation kwa ajili ya uhuru na utetezi katika Afrika.